Sasa tumefanya election, nikitoa Ruto makosa tena ni vibaya. Okay? Nikitoa Raila makosa ni vibaya. Nashangaa sisi kama Wakenya, kama hiyo ndo mentality tuko nayo, tutaongea tukiwa kama sisi lini? Unajua mimi huwa nashangaa nikitengeneza video yenye naingilia Rigathi Gachagua na kumwambia ile mambo yenye anafaa kuambiwa kama Rigathi Gachagua. Wakenya wananiingilia, wale wenye wanasupport Gachagua wananionyesha vile hakuna kitu najua na sina content. Nikiingilia Raila Odinga na kumwambia vile anafaa kuambiwa aache kutumia vijana vibaya, watu wa Azimio na Wakenya especially youths wananiingilia. Yes? Ati kwa sababu nimemuingilia. Nashangaa sisi kama Wakenya, kama hiyo ndo mentality tuko nayo, tutaongea tukiwa kama sisi lini? Unajua ile shida tuko nayo Kenya, ukikuwa wewe ni sycophant wa Ruto, unataka kila kitu ambayo Ruto atasema, kila kitu Ruto ambayo atafanya, iwe mbaya ama iwe mzuri, wewe uko na yeye. Na akisema kitu ni mbaya, unataka kukua ikuwe mbaya. Una force tu ikuwe mbaya hata kama si mbaya. Na psychophant wa Raila, akisema kitu ni mbaya, so long as Raila amesema kitu ni mbaya ama ni mzuri, atakaa nayo hivyo. Ni mbaya ama ni mzuri. Utafikiria lini? Na hiyo ndo swali mimi nakuanga nikiuliza watu. Naulizanga watu, kama ati Raila akisema kitu wewe unaona ni mzuri, hata kama ni mbaya, bora tu Raila anaisupport na wewe unaisupport. Bora Ruto akisupporta. Unajua mimi huwa naingiliwa kwa nini? Before election nilikuwa nafanya analysis, naonyeshana vile Raila atashindwa, naonyeshana vile Ruto atashinda. Okay? And I was a supporter of William Ruto, not because of anything but because of the economic promise yenye alitupatia. Nikilinganisha na vile Raila alikuwa anatuambia, nikaona Ruto ndio anafaa. So for that one I was right when watu wa Kenya Kwanza walikuwa wanani watch, nikionyesha Wakenya kwamba ya Ruto ni mzuri na yeye ndiye anafaa kuchaguliwa. Okay? Sasa tumefanya election, nikitoa Ruto makosa tena ni vibaya. Okay? Nikitoa Raila makosa ni vibaya. As a Kenyan mwenye akona freedom of speech and freedom of expression, tutamachua lini kama ati mtatrendisha video based on nimesema nini, instead of based on the maturity or based on substance in what I am saying? Yes? I'm trying to ask, hatuna conversation nyingine yenye tunaweza have, because the previous government tukifanya election ama hii election ya 2022 tuliifanya tukiangalia kitu moja basic, the economy, and which was very right, kwa sababu it was not any helping us, haikuwa inatusaidia kama youth na kama Wakenya kufanya election na kufikiria based on where you were born and the language that you are speaking. Hiyo ukabila ilikuwa inatusaidia. So although tulichaguana tu na hiyo, it is only that we are trying to change our mind and mindset towards politics. Lakini tulichaguana based on the conversation around economy. We compared the bottom up and the trickle down economic model. So this conversation ya economy haikuwa a tool for campaign, and this is something William Ruto needs to note. Hii conversation about bottom up economic model, yes, the conversation about Mama Mboga and the hustler nation was not something to end at the ballot. Haikuwa inamalizwa kwa ballot. It was the conversation yenye tungeongea kama ataingia kwa serikali. And as an opposition leader, Raila Odinga needs to note that. Kwa sababu Wakenya tunasemanga Raila is the most patriotic, mwenye anapenda serikali yake, mwenye anapenda nchi yake. Na wanasema kuna mambo mingi sana tunaenjoy kutoka kwa sababu ya Raila, ati democracy, sijui constitution, hizo zote. But if Raila respects the constitution and respects what he has been fighting for, it is not time to do what he is doing right now. Yesterday alikuwa Kamukunji. Unajua the worst thing, wakati alikuwa anakuja Kamukunji, tuli expect anakuja kuchallenge the status quo. Anakuja kuchallenge
zile Ruto alitu promise na hajatimiza, ama hata haelekei kutimiza. Lakini baadaye ya hiyo anakuja kuambia Wakenya to reject election. Hiyo imepitwa na wakati. Hiyo ni kitu ambayo tumeishi nayo, tulijua hata kubali. Na kutokubali kwake, anafaa kujiwekea yeye mwenyewe, akusikuja kuambia watu. Kwa sababu among the 8 point ama the 7 point depending on who is counting and on what basis. All those points out of 7 ama out of 8 moja peke yake ndiye aliongelelea Wakenya. Moja peke yake ndiye alisema kuhusu taxes, kuhusu vile tumefinyiliwa kama Wakenya. Zina affect Wakenya wote. Lakini hii ingine inakuja kutuambia tusirecognize president, tusirecognize serikali, ati serikali resign. Ni nini anajaribu kutuambia? Ati tusirecognize IEBC, tusijaribu kuchange IEBC. Anafaa kufanya kazi yake kama opposition. He knows the government in power. He knows who defines the government. The president must be respected. The constitution must be respected. So I don't understand it when Wakenya tunakuanga tuko divided na tunafikiria based on how politicians are thinking about us. The division should be a new one. Especially sisi youths. Sisi youth ndio tunafaa kuongea sana. Kwa sababu as much as tutadividiwa, unajua Raila atatudivide, atuambie vijana Wajaluo, Wakamba, wale wenye wako Kenya Kwanza wengi, Wajaluo, Wakamba, Azimio. Yani Azimio. Awaambie hii election haikuwa ya huru na ya haki, tuendeni Kamukunji, wanaenda. Na unapata vijana graduates, watu wako na akili, watu wenye the most productive people in the economy. Wanafuatana wote wanaenda Kamukunji kuruka. Raila akisema don't recognize Ruto, zinaruka kama vimtu hazina kichwa mzuri. Wakisema don't recognize the IEBC, sijui IEBC sifanyiwe nini, wanaruka kama watu hawana kichwa mzuri. Yani ni kama mawazimu. Yani Raila amewageuza wakakuwa their work is just to receive, consume and forget. Receive what Raila Odinga is saying, consume, forget. The same thing na sitting government. The problem is not with Raila Odinga peke yake. Even our own president, after ameelectiwa, mtu mwenye amechaguliwa kwa sababu ya ile economic model ameambilia mwananchi kwamba atafanya the cost of living iende chini na atafanya vitu bei ya bidhaa iende chini ikuwe affordable. Sahi after being elected, he has nothing to tell Kenyans about how he will reduce the cost of living. Usijui kama ulimuona kwa church juzi, was it Kirinyaga? Nilimuona Kirinyaga. Yes. Alikuwa na speech ya 25 minutes. Mark 25 minutes. Rigathi Gachagua at the same time alikuwa na speech ya 25 minutes. You know, in the whole speech 20 minutes za shukrani, tushukuru Mungu, wale watu walitufanya, akina Uhuru walitufanya, Raila alitufanya, nani alitufanya. 20 minutes zote wana spend kufanya hivyo. Then the rest 5 minutes wanatumia, wana consume the whole of 5 minutes kutuambia vile watadeal na opposition wakijaribu kwenda maandamano ama Kamukunji. A sitting president. Hakuna mahali ameguza vile atasaidia youth. Hakuna mahali ameguza vile atasaidia economy igrow. Nothing is in his mind. But sisi wa Kenya hapa kwa ground tuko hapa tukingangana. Sijui kama unanielewa. Very irritating. You think hatuna yani you want to tell me hakuna discussion nyingine, hakuna conversation nyingine tunaweza ongelea isipokuwa Raila na Ruto na vile hao watu watafeed familia yao. Because basically hata hiyo rally yenye Ruto ali campaign, sasa yeye ni president. Mshahara yake inakusaidia aje? Kama mimi kwa sababu nilimchagua na nilimfanyia campaign sana. Sasa yeye ni president, right? Mshahara yake itanisaidia wapi? Hakuna. Na ndio hiyo kukua kwake hapo inisaidie. He can only do that by doing that which will benefit every Kenyan and most Kenyans, and that is serving the economy. Kujua vile economy itafanya ikuwe working. Kujua vile bei ya unga itashuka, vile cost of living itaenda chini. Kwa sababu hata tukidividiwa na ile saa hii, si kuna wale walikuwa Kamukunji na mimi nilikuwa kwenye nilikuwa na wewe ulikuwa kwenye ulikuwa. Ile kitu itatuunganisha sisi wote ni bei ya unga. Tunakutana kwa duka. Yes. Sisi wote tutakutana kwa duka, na hapo kwa duka hakuna kusema mimi ni wa Azimio nipatie unga
kilo moja na 30 bob. Ati mimi ni wa Kenya Kwanza, sisi ndio tuko kwa serikali, mimi nitachukua unga free. Wewe mtu wa duka atataka kujua. That is what will unite us. We will all have every product at the same price. We will all suffer inflation at the same cost. We will all suffer lack of something. Expensive mafuta ya gari, expensive steamer, expensive everything. Ama cheap everything. We will all suffer at equal measures. Can we Kenyans change the conversation? Can we ask ourselves, ni kwa nini Mkenya a youth anaweza enda shule university, consume a whole 4 years and 6 years to some courses, alafu akigraduate tukuje kutumwambie this is a hustler's government, ati achukue pikipiki, anze na pikipiki, akitoka hapo ataenda taxi, akitoka hapo ataenda sijui gari gani, mpaka hivyo ataenda succeed. Yes, hatukatai, but alienda shule kufanya hivyo. Can we speak about the conversation around who should be riding boda boda? Is it who you graduate? Can we know how we can make that graduate work? Can we know how we can make the youth productive when they are most productive? Okay? Tukisema ati kuna plan ya serikali kupatia youths kazi. We are not only speaking about kupatia youths kazi kwa affordable housing, ile Ruto anashinda akijigamba nayo. Because the affordable housing, the mafundis, wengi watapatiwa wale wazee based on experience wako nayo. Okay? The architecture part of it, most of the work will be done by Chinese because it's a PPP arrangement, okay? Is it public-private partnership? Yes. It's that arrangement. So most of the difficult work will be given to Chinese, wale wenye already wako established. Na zile kazi ziko available ni zile unatumia wheelbarrow, kazi ya mkono. Unatumia wheelbarrow ukiwa umeacha degree kwa nyumba. Can we know how huyo mtu mwenye ako na degree tutamdifferentiate na mwenye hakuingia class? Can we ask ourselves, why is it that someone mwenye hakufika hata class 8 anaweza endesha bodaboda, at the same center yenye anaendeshea bodaboda kuna mwingine alisoma mpaka university yako na masters. So we have masters na mtu mwenye alikatalia KCPE ama hata hakufanya, all of them ni madereva wa bodaboda. So why did this one go to school? Can we have a conversation around that? Because sio watu wa Kenya Kwanza tu wamesoma, na sio watu wa Azimio peke yake wamesoma. Sisi wote tutaunganishwa na hiyo, the aspect of the economy. Okay? Yeah. Can we understand? I'm trying to say, can we have a different talk as Kenyans? Unajua, it is very disappointing. Government yenye iliingia iko sahi kwa serikali, ama ile government wa Kenya walichagua na walitrustia economy yao, ni kama walitumia ile bottom up economic model ikuwa entice. Kwa sababu so far tungekuwa tunaona policies ambazo zina operate ikiwa in line of bottom up, but so far nothing. Wanatumia the same unataka kuniambia the same policies walikuwa wanatumia kwa trickle down ndizo bado watatumia kwa bottom up? The policies should change. Policies zenye wanatumia saa hizi zinafaa kuwa already ziko inclined to bottom up. Ziko inclined to making the youth work. Okay? Just as you are saying, I cannot see sense and I will never see sense of the government wanakuja wanatuentice na vitu mzuri. Wakishafika pale wanapumzika kwa sababu walipea Mkikuyu mmoja ama walipea Mkale mmoja ama walipea Mjaruo mmoja kiti. Tunanyamazia hapo. Exactly. The point is we should hold them accountable irregardless. Exactly. Na unajua kuna video nilifanya juzi na ikatrend sana, watu wakaona imenini sana. And I was telling Ruto that Wakikuyu wananyamazishwa, wanaambiwa don't speak to this in this government because you are in this government, msijaribu kuteta. Because currently utasikia Ruto ameenda Nyanza, ame-launch project, ameacha barabara huko na stima. Utasikia ameenda Western, ameacha uwanja wa ndege na Mumias imesimama. Anaenda Eastern, anaacha ka project. Anaenda Mombasa, anaacha ka project. Lakini Western ni Central Kenya,
Mount Kenya anakuja Sunday kanisa kushukuru na mazishi. Yet we have sisi ndo tuko na the most CSs, tuko na the most PSs in the government. Sisi ndo tuko na zile viti nyingi. Okay, what is the benefit of having the most CSs out of 24? Hata tupewe 20 wawili tu waende nje, tupewe 20. How is that helping Mount Kenya? That position inasaidia tu huyo mwenye amepewa. It is a CS, imesaidia tu Moses Kuria na familia yake na watoto wake. It is a DP, anasaidia tu Gachagua na watu wake. Sisi, mimi kama youth ama kama Mkikuyu mwenye si bibi ya Gachagua na si mtoto wa Gachagua, mimi mshahara yake inanisaidia aje? Hainisaidii. Mimi naweza saidika na zile project atakuja aseme hapa hii Mau Road nitaijenga, hapa Kiambu Town nitaweka hii kampuni, hapa Murang'a nitaweka hii kampuni, hapa Nairobi nitaweka hii. Ilete biashara, maisha ikuwe mzuri, mimi nipate job na nijitafutie. Mimi sitaki kupewa bure. So unless the government changes the way it is operating, mimi siwezi saidika ati kwa sababu Gachagua amefanya president. Hiyo inanisaidia aje? Okay, last year Uhuru alikuwa president for 10 years. Si ndio? Aya Makikuyu naitwa Kimani. Neguo. Uhuru alimekuwa president for 10 years. Hiyo imenisaidia aje? Bado sikuwa na job, sina job bado. Nilikuwa nalala njaa, bado nalala njaa. Yet alikuwa president, Akikuyu alikuwa president, okay? Sasa Ruto ni president. Unataka kuniambia wakale wote wanakula nyama kama yeye? Hakuna. Wote wako na security kama yeye? Hakuna. Hiyo kiti ni yake na Mama Recho na watoto wake. Ile mshahara anapata ni yake na Mama Recho na kina Shalin Ruto na huko watoto wake. Sawa? Lakini si ati kwa sababu Ruto amekalia sasa every Kalenjin has no right to question the government. We as Kenyans lazima tuamke tujiulize, how are we benefiting from this government? Sindio? Or did we just give them another chance to corrupt the system and look like they belong to us and we appreciate wachukue serikali na wasonge waende? Is that how we want to continue? We must change this conversation. Can it be about Kenyans? I think it is a wake-up call. Yes. To the opposition. Exactly. Because we have the kind of opposition yenye haitusaidii pia. It is not working for Kenyans. It is not working for anyone. Exactly. It is only working for those few wenye wako pale juu. Yeah. Ile opposition yenye tuko nayo ni opposition ya nitaleta boycott, ndio muone kuna boycott, muniite handshake, nikae pale kwa kiti, nianze kujibenefit mimi mwenyewe. And that is why in those rallies za Azimio or rather za Raila Odinga, you cannot find a sensible person kwa ile rally. Kwa nini mtu kama Ulengo hakuenda hapo? Kwa sababu anajua ni upuzi. Na tunajua ni mfuasi wa Raila. Ni mfuasi wa Raila. Kwa nini mtu Junet Mohamed, kwa nini hatukumuona pale? Kwa sababu anaelewa, understand. Ameshachaguliwa already, anakula. Yes. So hakuna kitu anaenda kutafuta pale. That is the point. Yes. So sisi wenyewe kama wa Kenya, hata Gladys Wanga hakuwa. Sikumuona. Hawezi muona hapo. Kwa sababu zile vitu wameenda kuongea already akona kitu, hakuna kitu anaenda kutafuta hapo. Anapageni nini? Hiyo ni platform ya Raila kutafuta job. Si ndio? Wewe kama Mkenya mwenye Mkenya maskini sijui umetoka wapi, umeenda hapo ukiwa kama nani? Umeenda kufanya nini? Wewe uende ukatoe mavumbi ati kwa sababu umelipwa 100 na 500. Na ile kitu inaniuma ni ati ni kijana. Na amesoma. Most of them are graduates. Kwa sababu Raila hawezi deal na nini? Raila hawezi deal na watu hawajasoma. Wamesoma. Even his goons, wale wenye wanaorganize rallies zake na kuzunguka, lazima ukue at least na kalevo fulani ka civilization. You know why? Do you know this? There's a guy from Kayole. Sijui anaitwa, is it Okohuot? Somebody mwenye anaongeanga, a very very strong follower of Raila Odinga. Hajai kutana na Raila mpaka sahi. If Raila has a business with politics, then that is the first guy anafaa kuwa mementa ama amechukua, anampatia kakitu on the screens. Okay? But because he is just a useless guy mwenye hakuna hata masomo alikatalia sijui class 6. Raila haezi pata use yake, and you will not even see Raila Odinga going for him. Last year wakati wa BBI, I think last year but one,
wakati wa BBI. There's another guy mwenye alikuwa na trend akisema if coronavirus touches Raila Odinga. You remember that? Sijui what this country should be disbanded. Yes. Paka saa hii 3 years later, paka saa hii wa jamaa hajawahi onana na Raila. Because he's another confused fellow and Raila thinks he is not so productive, so there is no need to meet him. Okay? So Raila bado anatumia hawa youths wenye wanafikiria kama wewe, wenye wako na education kama wewe, lakini amewa brainwash to think alongside his line, to think in a way that maximizes gains for Raila Odinga, in a way that gives job to Raila Odinga and gives no one a job. After amepata job, hautawahi muona kwa street. Hata saa hii. Hata Raila utamuona. Kesho unaweza sikia Raila wameitana na Ruto. Raila apigwe handshake, hata tutajua ni kazi gani amepewa. Usikie kesho Ruto amesema Raila amesema hakuna maandamano tena. Ruto anasema hatuna shida na Raila, tulikuwa kwa politics. Wewe kama Mkenya mwenye ulikuwa umeenda kuandamana, Wakenya wenye watapoteza maisha yao as a result of hiyo maandamano. Wewe umeachwa wapi? Hebu jiuliza, wakati wa handshake watu akina Mudavadi, akina Kalonzo, akina Moses Wetangula waliachwa wapi? Nao ni watu connected billionaires. Waliachwa kwa mataa. Waliachwa kwa mataa. What about the useless you who has nothing? Utaachwa wapi? Where do you go? That is why we are saying we need to change this conversation. We have to have a look into what Ruto promised Kenyans wakati alikuwa anaingia hapo, as well as look at the available opportunities for the youth and for the people of Kenya and those who are not in Kenya, ways and opportunities to make the youth like us productive. When we are productive. Because nikigraduate saa hii, nikigraduate at 30 years, alafu nikae 10 years bila job, nikipata job nilipwe peanuts, by the time I am retiring sitakuwa nimeenjoy masomo yangu, na wengi wana retire kama hawajapata hata job. Unajua Mr. Na ulisoma. Unajua Mr. Keym, yes, this is where the government is losing. Na that is why we even thought of choosing Ruto kwa sababu atabadilisha. Exactly. Tunasomesha watu wengi sana. We are educating a very 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 big population. Sababu universities zimejaa kila mahali. Exactly. But once wamesoma, once tumewa educate, tunawapeleka huko nje. Government ilikulipia help. Ana expect ulipe na nini? Siku gani utalipa hiyo help? Shida. Hautaweza kulipa. So it is high time tubadilishe ile conversation tuko nayo. Wewe ufaidike na serikali pia ifaidike, kwa sababu wewe ukifaidika utaweza kulipa help. Exactly. Mimi nikifaidika nitaweza kulipa help. Huyo mwingine akifaidika ataweza kulipa help. Na bado ataweza kulipa tax. Exactly. Hebu jiulize, saa hii wanajenga affordable housing na inasapotiwa na NSSF, if I'm not wrong. Hii NSSF ni pesa yenye mimi ninakatwa wakati nitaajiriwa, nipewe 25,000 zangu, 200 yangu inaenda pale. Exactly. Wanachukua wanajenga affordable housing, lakini haitawahi nisaidia hiyo affordable housing. Wewe hautaingia. Sitawahi ingia. Sawa. Lakini juu ninataka, okay, let's assume ninataka tu wajenge hizo affordable housing isaidie wenye itasaidia. Why don't they expand watu wenye watakuwa employed wakuwe wengi? Exactly. Mbona wasifanye watu wenye wanafanya kazi wakuwe wengi pale chini? That is the conversation we need to have. Mbona wasilete productivity pale chini? Ndio tax base expand, badala ya kukuja kufikia hiyo pesa yenye hata hauna. What they are doing, wanafikia tax yenye hauna. Lazima tuulizane maswali. Hapa. Huyu mwanafunzi akisha graduate ama tukishafika hapo mahali tumefika, we have that level of civilization, we have that level of educated population. How do we do with them? You look at the government, it has no plan. We can even decide, I can give a proposal, let's decide to export this educated youth tuuzie other developed countries like China na others. I think Canada. Is it Canada? Yes. They have controlled number of people who are supposed to be there in a family. Unapata familia umeambiwa you can only give birth to 2 children. Okay? Ukipata watoto wawili, in the coming years what is predicted is that there will be shortage of labor. So Kenya has has excess of labor, another country has an
shortage of labor. And that is basically why unapatanga countries like Saudi Arabia, Qatar, hizo zote unapata wanakuja kununua labor ya wafanyakazi kutoka Kenya. Okay? But the only thing we are giving to them, tunawapatia graduates waende wakafanya kazi ya nyumbani. Ati a graduate lady, a graduate girl, mtu amefanya HR, mtu amefanya economics, mtu amefanya procurement, mtu amefanya hata engineering. Lakini umeexportiwa, umeenda Saudi Arabia, unaenda wapi, unaenda Qatar, umeenda kazi ya kuosha vyombo ama kuosha nyumba. Does that make sense for our government? Do we really want to continue with that conversation? Is that all we can do for our people? Lakini ukiongea unaambiwa wewe nyamaza, uko kwa serikali. You are a Kikuyu na serikali ya Kenya Kwanza ni ya iko na DP Mkikuyu. Gachagua ananisaidia mimi kama Mkikuyu aje? Hata wahi kusaidia. Yes. Hakuna mahali anakusaidia. Mjaluo akiongea anaambiwa wewe nyamaza, nyinyi mlishindwa election, wacha serikali ipangwe. Okay? Lakini wakati hizo mambo zinaendelea hivyo, wakati economy inaharibika ama inakuwa mzuri, do we leave them out? Are they out of Kenya just because they are in opposition? No. That is the conversation we should be having. Not the conversation about who should go for demonstration, how Gachagua can beat who in demonstration. I think hizo zimepitwa na wakati. Zilipitwa kitambo. We need to have a different conversation. Sure.